Good afternoon, students. In Electrical Missions 2, your today's session is on Unit 3, Three-Phase Induction Motor. In this, now we're going to see some problems in three-phase induction motor, and especially on circle diagram. The session is fully for problems in circle diagram because it was very most important while considering the university question paper. In previous question paper also, they asked for the theoretical as well as problematic concern. In part C especially, this question is fully adaptable for 15 marks. So you have to work on this thing. Let's go for the content. In class itself, I can do some of the recalls 2-3 times. I will recall the procedure for circle diagram. Even though, let's go for one simple review, then learn about the complete procedure for circle diagram. After the completion of this session, let's do some problems in circle diagram. So let's go for the content. So to draw the circle diagram, first of all, you need to know about, some basic informations, which is nothing but no load test and blocked rotor test. இந்த ரெண்டு டேட்டா இல்லைன்னா உங்களால் இந்த கண்டென்ட்டை ப்ரொசீட் பண்ண முடியாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன், from the question you have to find this data: no load test reading, V0, I0, W0. By using this three information, you need to find the phi naught value, that is found by using this equation cos inverse of W0 divided by root 3 V0 I0. So questionsல இந்த டேட்டா இருக்கும். இதை வச்சு first step you have to find the phi naught value. This phi naught will always less than 90. Keep in mind about this thing. Then second one, you have to find the blocked rotor test. It is also called a short circuit test. Whatever it is called as, the informations are VB, IB, WB, or else it is also called as VSC, ISC, WSC. So by using three informations, you need to find the phi B, blocked rotor phase value, that is calculated by cos inverse of WB divided by root 3 VB IB. By using this equation, you can find all these four parameters. After finding these four parameters, you need to calculate one more data. Two more data are there. The first one is nothing but short circuit current at normal voltage. That is noted as ISN. To determine ISN, the formula is VL divided by VB into ISC. The VL should be in the given data itself. VB is nothing but the reading of short circuit test. Then ISC is nothing but the reading of short circuit test. Here it is ISC or IB, whatever it is, you can call like that. So all the data are there. Substitute all the thing and find the ISN value. Then after that, you need to calculate one more information here, a short circuit power at normal voltage. So that is nothing but WSN. So to determine WSN, ISN divided by IB whole square into WB. So all the informations are in the three categories itself. Substitute all this thing and find this content. Peoples, before initiating the circle diagram, you must need to calculate this 10 information: W0, I0, V0, VB, IB, WB. It is also called as VSC, ISC, WSC. All these informations are in the given data. By using this six information, you need to find 7th one of phi naught, 8th one of phi B, 9th one of ISN, 10th one of WSN. With this 10 information only, you are eligible to draw the circle diagram. So whatever the questions, they ask many things here. By using the circle diagram, we can calculate all the parameters. So let's see the procedure now. The first of all, first information, take the graph sheet and just justify how many centimeters are there in vertical and horizontal. From that, leave 1 centimeter space and draw one vertical line. It should be considered as voltage, but here it is not used. Just draw the line, consider as a voltage. Then leave 1 centimeter from bottom, then draw one more line, that should be considered as current. Now you have to fix the current scale. So the current scale should be compared with the value of ISN, because this is the largest value in this reading. ஸோ ஐஎஸ்என் வேல்யூ எவ்வளோன்றதை கம்பேர் பண்ணுங்கள். அதை கம்பேர் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி கரண்ட்டுக்கான ஸ்கேலிங்ஸை வைங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கன்சிடர் ஐஎஸ்என் இஸ் 100 அப்படின்ற கண்டென்ட்க்கு இங்கே எத்தனை சென்டிமீட்டர்ஸ் வருதுன்றதை பாருங்கள். அந்த சென்டிமீட்டர்ஸில் ஜஸ்ட் லீவ் 3 to 4 சென்டிமீட்டர்ஸ் ஃப்ரம் தி ரைட் சைடு. இங்கேருந்து அந்த 3 to 4 சென்டிமீட்டர்ஸ் வச்சுட்டு 100 இந்த லொக்கேஷனில் வர மாதிரி பிளான் பண்ணிக்கோங்க.
this is your point. From this section you have to find the ISN value. ஸோ ஐஎஸ்என் இங்கே வர அளவுக்கு என்ன ஸ்கேலிங்கை ஃபிக்ஸ் பண்ணலான்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஜஸ்டிஃபை பண்ணு. ஸோ இந்த இடத்துல தான் ப்ராப்பரான ஒரு திங்கிங் இருக்கணும். ஸ்கேலிங்கை ப்ராப்பராக ஃபிக்ஸ் பண்ணினா மட்டும்தான் டயக்ராம் காம்பேக்டாக உன்னோட கிராஃப் ஷீட்டுக்குள்ளே பர்ஃபெக்டாக ட்ரா பண்ணுற மாதிரி வரும். ஸோ ஃபிக்ஸ் யூர் ஐஎஸ்என் அட் திஸ் பாயிண்ட். ஸோ ஃப்ரம் திஸ் டிஸ்டன்ஸ், ஸோ பேஸ்ட் ஆன் திஸ் திங் fix a scale. It may be a 1 centimeter for 1 amps, or otherwise 1 centimeter for 2 amps, or 1 centimeter for 3 amps. Like that, it will be varied based on your information, based on the value of ISN. Keep in mind about that. ரொம்ப கம்மி பண்ணிட்டாலும் ISN வேல்யூ இவ்வளோ தூரத்துக்கு வந்துடுச்சுன்னா ரொம்ப சின்னதாக போயிடும் கிராஃபு. ஸோ ISN வேல்யூ இந்த ஹரிசாண்டல் லைனில் 75% ஏரியாக்குள்ளே வர மாதிரி பிளான் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி scaling so fix panicking. So after fixing the scale, just start the content by using phi naught. Use this as a reference line. In the line of V axis a reference line எடுத்துக்கங்க. V ல இருந்து angle degree with phi naught. So by taking this thing with phi naught angle, draw one line. So actually this is considered as a origin 0. So draw one straight line. This is nothing but the length of I naught with the angle of phi naught. That angle should be start from this vertical line. இதில் இருந்து இந்த ஆங்கிளுக்கு phi naught ஓட வேல்யூ வரணும். Then this line of length is nothing but I naught value. So after draw this, you got a reference line. So reference line draw பண்ணுறதுக்கான ஒரு content வந்தாச்சு. So that end of the line is considered as O dash. O dash is nothing but a line of I naught inclined with phi naught. So draw one straight line. This should be considered as a reference line of your content. Then after fixing the reference line, you have one more position now. So அடுத்த டேட்டா எடுத்துக்கோ, ISN ஓட வேல்யூ எடுத்துக்கோங்க. ISN ஓட வேல்யூவை just draw like this with the inclined value of phi B or phi SC. So V reference லைன்ல இருந்து phi Bன்ற ஆங்கிளுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனை ட்ரா பண்ணு. இந்த லைனோட லென்த் ISNக்கு வரணும். ஸோ see from this graph I can take more around a 60% length of ISN value. நீங்கள் 75% எடுத்தினா தான் அது இன்க்ளைண்ட் வரும்போது இன்னும் கொஞ்சம் குறைஞ்சி வரும். ஸோ சர்க்கிள் ப்ராப்பராக அந்த கிராஃப்குள்ளே வரும். ஸோ this is the long line in this graph. So based on this value only you have to fix the current scale. ஸோ கரண்ட் ஸ்கேல் இப்படி ப்ராப்பராக ஃபிக்ஸ் பண்ணினா இந்த இடத்துல phi Bன்ற இன்க்ளைனில் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ட்ரா பண்ண போகிறோம் வித் த லென்த் வேல்யூ ஆஃப் ISN பை கம்பேரிங் திஸ் ஸ்கேல் ஆஃப் கரண்ட். இந்த கரண்ட் வேல்யூவை பார்த்து இந்த லைனை எவ்வளோன்றதை ட்ரா பண்ணுங்கள். ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஃபார் த கண்டென்ட். ஆஃப்டர் ட்ரா திஸ் 2 line, you have to join this 2 line. Before that, put a letter of this. This is A. Then you need to join O dash and A. That line is considered as output line. So first step, you have completed the output line procedure. Output line procedure முடிஞ்சா உனக்கு graph sheet இந்த மாதிரி பேட்டர்ன்ல இருக்கும். Then after that, take the compass and you have a role of bisecting a line of output line. So output line bisect பண்ண போற, take O dash as center and put an arc on this direction and this direction. Should be on a light scale. அது ஒன்றும் bisect பண்ண தான் போறேன். So சும்மா லைட்டாக ட்ரா பண்ணுங்க. Then A to bisect on arc on this and this. Then you can find the arc and that line should be on this consideration. இந்த மாதிரி அவுட்புட் லைன் வந்துட்டு இருக்கும். ஸோ இந்த அவுட்புட் லைனோட பைசெக்ட் பண்ண இந்த லைனை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணினா இட் வில் இன்டர்செக்ட் வித் யுவர் ரெஃபரன்ஸ் லைன். இது உன்னோட ஐ ஸ்கேல், இது உன்னோட ரெஃபரன்ஸ் லைன். இந்த ரெஃபரன்ஸ் லைனில் இன்டர்செக்ட் ஆயிருக்கும். ஸோ நேம் திஸ் இன்டர்செக்ட் பாயிண்ட். இட் இஸ் நத்திங் பட் தி C, சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள். So for that it is called as C. So C என்ற பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணிக்கோ. Now that's all for the content. C point கிடைச்சிருச்சு. Now it's ready to draw the circle. So by fixing C as center and take a compass C as center with the distance of C to O dash, draw a semicircle. So இது semicircle இல்லை, நீ draw பண்ணும்போது semicircle perfect வரும். So you had a diagram like this and a circle இந்த A-வை intersect பண்ணி தான் வரும். ஓகேவா? நியரில் இருந்தால் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோ. அது உன்னுடைய சென்டிமீட்டர்ஸ் எம்எம்மோட எரர்ஸாக இருக்கும். So this is your perfect content. So you completely draw the circle. So after draw the circle, you have to declare next information. That is nothing but you have to draw one straight line till the horizontal axis.
So the straight line draw பண்ணா this line is entirely called as a losses. In the losses oda parameters என்னன்றதை denote பண்ணிக்கோ. From that, this is nothing but f, this is nothing but copper loss, af is nothing but copper loss, and you have to declare d here. F d is nothing but a fixed loss or constant loss. So that's it for the content. Now the next step, you need to find a E point here. That means torque line. To find that E point, this is the expression. In case of slip ring induction motor, you have to use this formula, or in case of squirrel cage induction motor, you have to use this formula. Problematic sectors la in the formulas usage romba rare cases la da irukum, but this is the procedure. Unakku slip ring induction motor, squirrel cage induction motor nu mention pannirunda, you have to use this equation for slip ring and this equation for squirrel cage, or else they will give some conditions. 50-50 எடுத்துக்கங்க, 3:1 ratio எடுத்துக்கங்க, 4:1 ratio எடுத்துக்கங்க, அந்த மாதிரி conditions கொடுத்திருப்பாங்க. You have to follow that condition to finding a E point here. இந்த E point find out பண்றதுக்கு conditions, or else slip ring na in the equation, or else squirrel cage na in the equations. இதை யூஸ் பண்ணி you have to finding this 3 content. So E content. So இந்த E point find out பண்ணிட்ட பிறகு, in case இப்போ ப்ராப்ளம்ல எதுவும் கொடுக்கலன்னா, you consider it is a 50-50 of A to F. A to F ல என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதை 50-50 மார்க் பண்ணிக்கோங்க. So E point find out பண்ண பிறகு you have to draw one straight line between O dash to E. That line is called as torque line. So this is the torque line. So now a complete procedure has been drawn. So this AE is nothing but rotor copper loss, EF is nothing but stator copper loss, FD is nothing but fixed loss or constant loss. ஸோ இது பேசிக்கான ஒரு சர்க்கிளோட ப்ரொசீஜர். இதுக்கப்புறம் மிஷினோட ப்ராப்ளம் ஏரியாஸ் அப்படின்னு வரும்போது மிஷினுக்குன்னு ஒரு சர்டன் கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த சர்டன் கண்டிஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, ஃபைண்டிங் டேட்டாஸ் என்னென்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிற டேட்டாஸ்க்கான கண்டிஷன்ஸ் மேபி ஃபுல் லோடில் இந்த டேட்டாவை கண்டுபிடி, ஆஃப் லோடில் இந்த டேட்டாவை கண்டுபிடி, ஆர் எல்ஸ் 125% இந்த டேட்டாவை கண்டுபிடி, ஆர் 150% இந்த டேட்டாவை கண்டுபிடி அப்படின்ற மாதிரி சம் சர்டன் கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த கண்டிஷன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி you have to design this circle diagram. For this concern, you need to calculate one more information, which is nothing but power scale. இதுக்கு மேலே பவரோட ரேட்டிங் தேவை. So to calculate the power scale, this is your equation, WSN divided by length of AD. So length of AD is there. So just calculate this by centimeter and make a division with WSN. You already calculated the WSN from the initial step itself. இதை ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணினா ஒரு சென்டிமீட்டருக்கு எவ்வளோ வாட்ஸ் அப்படின்ற டேட்டா உனக்கு கிடைக்கும். அந்த வாட்ஸோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸை வச்சு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கொஸ்டின்ஸில் ஃபுல் லோட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா, யூ ஹேவ் டு டேக் தி 100% ஆஃப் லோட், 100% ஆஃப் பவர் என்ன கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டினில் அப்படின்றத கேல்குலேட் பண்ணி அந்த பவருக்கு ஏற்ற மாதிரி யூ ஹேவ் டு டிக்ளேர் எ லைன் ஹியர். ஸோ திஸ் இஸ் த திங். ஸோ ஏன்ற பாயிண்ட், அந்த ஏ பாயிண்ட்டுக்கு மேலே யூ ஹேவ் டு ட்ரா ஒன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன். இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனோட லென்த் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பவர் ஸ்கேலோட வேல்யூவை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும். ஒரு சென்டிமீட்டருக்கு எவ்வளோ வாட்ஸ் நாங்கள் கொடுத்துட்ருப்போம், அந்த வாட்ஸை வச்சு பவருக்கான வேல்யூ எவ்வளோ அப்படின்றத வச்சு கேல்குலேட் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போது உங்கள் டேக் திஸ் கன்சென்ட், ஒரு ப்ராப்ளமோட வேலையில் இப்போது 4.5 kW அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா 4500 kW, யூ ஹேவ் டு டிவைட் தட் 4500 டிவைடட் பை திஸ் பவர் ஸ்கேல் வேல்யூ. Then you can finalize how many centimeters will equal to 4.5 kilowatts. So அந்த மாதிரி அத்தனை சென்டிமீட்டர் லைன் லென்த் இதை ட்ரா பண்ணிட்டு you have to mention this is nothing but the full load value. Then இந்த லைனோட எண்டுக்கு you have to mark one another name, A to A dash. இது full load-ஆக இருந்தால், இன்கேஸ் 50% ஆஃப் லோட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம்னா, இப்போது 4 kilowatt அப்படின்றதுல 50% எனக்கு ட்ரா பண்ணேன்னா, this line of length is calculated by only a 2 kilowatt. 4 kilowattல பாதி 2 kilowatt. அதுதான் கண்டிஷன். 2 kilowattக்கு இந்த லைனை ட்ரா பண்ணும். இல்லை they consider for 125%. கொஸ்டினில் 4 kilowattன்னு கொடுத்துருக்கான், 125%க்கு டேட்டா கால்குலேட் பண்ண அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா 100% 4, அப்போ இன்னொரு 25% ஆட் பண்ணணும். தட் இஸ் நத்திங் பட் 1 ஆட் பண்ணணும். ஸோ 5 kilowatt. இந்த லைனோட லென்த் வேல்யூ 5 kilowattக்கு பவர் ஸ்கேலோட லென்த்தை கம்பேர் பண்ணி இதை ட்ரா பண்ணணும். ஸோ அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸில் என்ன கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கானோ அந்த கண்டிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த லைன் ஆஃப் லென்த் வேல்யூவை கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஆஃப்டர் ஃபினிஷிங் திஸ் லைன் sector is you have to draw one more line here. அந்த லைன்
is nothing but a parallel to a output line. So from the A dash, draw one straight line. That line should be parallel to output line. அப்படி அவுட்புட் லைனில் பேரலாக ட்ரா பண்ணும்போது இட் வில் ஸ்டார்ட் இன்டர்செக்ட் த சர்க்கிள்ஸ் ஃப்ரம் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட். யூ இன்டர்செக்ட் இல்லாத ஒரே பாயிண்டில் கூட வரலாம். ஸோ ஒன்ஸ் இட் வில் இன்டர்செக்ட் 2 times means you have to refer the second intersecting. Okay, or otherwise it will lies in the circle means you have to point that lies line. That's all. So now I consider this point. This is the finalize the content for the full load factor. So I can name this value is nothing but P. Then under P in the concern, I have to draw one straight line and I have to mark some notifications here. After P, this line is first line is ISN. Don't bother about that. A second line is nothing but output line. The output line intersect this line now. That is nothing but Q. The next line is torque line. The torque line will intersect with the full load line now. That is nothing but R. Then the same thing. It will intersect the reference line now. That is nothing but S. Then it will comes under to the horizontal axis line now. That is nothing but T. PQRST. That's all, people. From this setup, by using PQRST values and by using some formulas, I will explain that in that content. So by using these formulas, you can easily calculate all the parameters. In additionally, you have one more data. You have to join one more line to P to O. So this line is used to finding the current value of the machine. So it is to determine the IL value. The length of OP into power scale is nothing but the finding the value of IL. Then after that, some more procedures are there to finding a maximum parameters. ஸோ மேக்ஸிமம் பேராமீட்டர்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சில ஸ்டெப்ஸ் தான். இதை ட்ரா பண்ணிட்டனாலே மேக்ஸிமம் எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சு. லெட்ஸ் கோ ஹெட். முதல்ல ஆல்ரெடி இந்த ஓஎல்ல பைசெக்ட் பண்ண லைன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஃப்ரம் தட் இட் வில் ஸ்டார்ட் இன்டர்செக்ட் வித் சர்க்கிள். இந்த இன்டர்செக்ட் பண்ண சர்க்கிள்லேருந்து ஐ ஹாவ் டு ட்ரா ஒன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் டில் அவுட்புட் லைன், திஸ் ப்ளூ லைன். திஸ் லைன் லென்த் இஸ் யூஸ்டு டு calculate, I mean this line is denoted as M and N. This M and length is used to calculate the maximum output. So maximum output கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த சர்க்கிளை பைசெக்ட் பண்ண லைனை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அது அந்த செமி சர்க்கிளை இன்டர்செக்ட் பண்ணுற பாயிண்ட்ல இருந்து வேர்ட்டிக்கலாக ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ட்ரா பண்ணுங்க. எது வரைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட் லைன் வரைக்கும். அப்படி ட்ரா பண்ணி முடிச்சுட்டு அந்த லென்த்தை MNN மார்க் பண்ணிக்கோ. இந்த லென்த் வேல்யூவை பவர் ஸ்கேல் கூட மல்டிப்ளை பண்ணினா தட் இஸ் நத்திங் பட் a maximum output value. Then output, okay, then how can we find the input? அப்படின்னா maximum input கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா use one straight line and the center of the circle, the C என்ற point தான் center of the circle. Then இந்த arc இருக்கு, இந்த arcல எது highest pointோ அந்த pointல இருந்து ஒரு straight line draw பண்ணுங்க. அதுதான் அந்த C pointaவும் இருக்கும். So இந்த length, the green line, this length is nothing but a maximum input line. So idukku per kudunga, it is nothing but L and L dash. So the length of L and L dash multiplied with the power scale is nothing but maximum input. Maximum input mudichachu. Then next one you need to find the maximum torque. A torque line is already there, but one more step is going to do here. You need to bisect the torque line. அதே மாதிரி காம்பஸ் எடுத்துங்க. எப்படி அவுட்புட் லைனை பைசெக்ட் பண்ணியோ அதே மாதிரி டார்க் லைனையும் பைசெக்ட் பண்ணணும். காம்பஸ் எடுத்துக்கோ. ஓ டேஷில் இது 75% எடுத்துகிட்டு மேலே ஒரு ஆர்க் கீழே ஒரு ஆர்க், தென் ஈன்ற பாயிண்ட் எடுத்துகிட்டு 75% எடுத்துகிட்டு அதே மாதிரி மேலே ஒரு ஆர்க் கீழே ஒரு ஆர்க். ஸோ இதை பைசெக்ட் பண்ணினா யூ ஹாவ் அ லைன் லைக் திஸ். இந்த லைன் பார்க்கும்போது இந்த டார்க் லைனுக்கு 90 டிகிரி இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும். ஸோ check the content properly. So இப்படி ஒரு லைனை ட்ரா பண்ணிட்டு அந்த லைனை அப்படியே எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணினா that will intersect with circle. அந்த பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணிக்கங்க. From this point you have to note it is a J. Then draw a line vertically till the torque line. So I have to draw a line starts from the J and extended up to the torque line. So I'll mention one more time, it is nothing but K, JK. Now that's all for the content. The length of J and K and multiplied with the power scale is to find the maximum torque. Maximum torque find it பண்றதுக்கு இவ்வளவுதான் procedure. Then next one you need to find the starting torque value. So starting torque value it is calculated on this section. So
to find the losses. It is nothing but the input of the rotor. It is equivalent to the starting torque representation A and E. The length of A and E is multiplied with the power scale is going to find the TS, T suffix ST, starting torque parameter. So that's all for this content. So this is the maximum parameters of find out பண்றதுக்கான procedures. Just learn the content. இந்த procedures யூஸ் பண்ணி once complete இதை draw பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா go ahead for the next one. You got this kind of appearance. Circle diagram இந்த மாதிரி பேட்டர்ன்ல வந்திருக்கும். இது புக்ல இருக்கிற பேட்டர்ன். ஸோ இதை ஃபாலோ பண்ணி ப்ரொசீட் பண்ணுங்க. தென் இதில் ஒன் மோர் திங், நான் அதில் ஒன்று சொல்ல மறந்துட்டேன். ஒரு டேஞ்சன்ட் லைன் இந்த சர்க்கிள்லேருந்து ஒரு டேஞ்சன்ட் லைன், இந்த டாட்டர் லைன் இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு டேஞ்சன்ட் லைனை ட்ரா பண்ணுங்கள். அந்த டேஞ்சன்ட் லைன் இந்த சர்க்கிளை இன்டர்செக்ட் பண்ணுற பாயிண்ட் தான் ஹெச். அந்த ஹெச்லேருந்து இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனை ட்ரா பண்ணால் யூ காட் ஒன் ட்ரையாங்கிள் OHI. இந்த OHIயை யூஸ் பண்ணி தான் மேக்ஸிமம் ஸ்லிப்பை வந்து கேல்குலேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ டு டிட்டர்மைன் the maximum slip we also had a formula here. அந்த ஃபார்முலாஸை ப்ரொசீட் பண்ணுங்கள். that is nothing but sorry, it's not a maximum slip, maximum power factor. Maximum power factor கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த triangle OHI, it is calculated by HI divided by OH. HI divided by OH. இந்த ரெண்டு வேல்யூவை டிவைட் பண்ணினா you got the maximum power factor. ஓகேவா? மேக்ஸிமம் பவர் ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான கண்டிஷன் தான் இது. நார்மல் பவர் ஃபேக்டருக்கு we also had one procedure. ஸோ மேக்ஸிமம் டேட்டாஸ் இதுதான். ஸோ லிசன் ஹியர். டார்க் லைனை பைசெக்ட் பண்ணி சர்க்கிளை இன்டர்செக்ட் பண்ணுற இந்த MN தான் வந்து மேக்ஸிமம் டார்க்கோட கேல்குலேஷன். இந்த சர்க்கிளோட சென்டர் பாயிண்ட்டுக்கான இந்த L டேஷ் லென்த் தான் வந்து மேக்ஸிமம் இன்புட்டுக்கான கேல்குலேஷன். தென் இந்த அவுட்புட் லைனோட இன்டர்செக்டில் வர அந்த பாயிண்ட் M to N, இந்த லைன் தான் வந்து மேக்ஸிமம் அவுட்புட்டுக்கான கேல்குலேஷன். தென் ஒரு டேஞ்சன்ட் லைனை ட்ரா பண்ணிவிட்டு அந்த டேஞ்சன்ட் லைன் அந்த சர்க்கிளை இன்டர்செக்ட் பண்ணுற அந்த பாயிண்ட்ல இருந்து ட்ரா ஒன் வெர்டிக்கல் லைன் அண்ட் ஃபார்ம் ஒன் ட்ரையாங்கிள். இந்த ட்ரையாங்கிளில் யூஸிங் HI அண்ட் OH டிவிஷனில் தான் மேக்ஸிமம் பவர் ஃபேக்டர் என்னன்றதை கேல்குலேட் பண்ண முடியும். ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஃபார் திஸ் கண்டென்ட். ஸோ இதை ப்ராப்பராக ப்ரொசீட் பண்ணிக்கோங்க. இதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு கோ ஹெட். திஸ் இஸ் யுவர் ஃபார்முலாஸ். ஜஸ்ட் கீப் இன் மைண்ட், இந்த டேட்டாஸ் தெரியலனா எதுவுமே கேல்குலேட் பண்ண முடியாது. அட்லீஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோ, மக்கப் பண்ணிக்கோ, வாட் எவர் இட் இஸ். இது ஞாபகம் இருந்தால் மட்டும் தான் உன்னால் சால்வ் பண்ண முடியும். ஸோ தீஸ் ஆல் த பேராமீட்டர்ஸ் டேக்கன் ஃப்ரம் த PQRST பேராமீட்டர்ஸ். அதில் இருந்து என்னென்ன டேட்டாஸ் எல்லாம் கேட்குறானோ அதை மட்டுமே அப்ளை பண்ணி பவர் ஸ்கேல் கூட மல்டிப்ளை பண்ணுனா, டேக்கிங் த லென்த் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் பேராமீட்டர் அண்ட் மல்டிப்ளை வித் தி பவர் ஸ்கேல், யூ காட் த ஃபைனல் வேல்யூ. ஸோ பவர் ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் இதே தான். ஸோ ஃபார் ஆல் த திங், this is the steps. For the efficiency, this is the motor efficiency, PQ divided by PT into power scale. இந்த பேட்டர்னில் கேல்குலேட் பண்ணுங்க. பியாண்ட் தட் இது உங்கள் புக்கில் இருக்க டேட்டா. இது இல்லாத சில டேட்டாஸை ஐ கேன் கிவ் இட் ஃப்ரம் திஸ் கண்டென்ட். லைன் கரண்ட்டை கண்டுபிடிக்கணும்னா யூ ஹேவ் டு மெஷர் தட் OP இன்டு பவர் ஸ்கேல். தென் பவர் ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கணும்னா அந்த ஓபியோட டேட்டாக்கு என்ன இன்க்ளைனேஷன் இருக்கோ ஃப்ரம் த வெர்டிக்கல் ஆக்சிஸ் ரெஃபரன்ஸ் லைனை வச்சுட்டு வெர்டிக்கல்ல இருந்து அந்த ஓபி லைன் எவ்வளோ தூரம் இன்க்ளைண்ட் ஆகியிருக்கோ அந்த ஆங்கிளை ஃபை அப்படின்னு கேல்குலேட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த ஃபைக்கு காஸ் அப்ளை பண்ண காஸ் ஃபை, தட் இஸ் நத்திங் பட் தி பவர் ஃபேக்டர் கேல்குலேஷன். தென் டோட்டல் டார்க் வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணணும். அது ஃபுல் லோடாக இருந்தாலும் ஃபுல் லோட் டார்க்காக இருந்தாலும் ஓகே, இல்லை டார்க் கேல்குலேட் பண்ணணும்னாலும் ஓகே. யூ ஹேவ் டு கேல்குலேட் a PR value. So PR is nothing but you have to take in from the PQRST line. So PQRS into power scale full load ஆர்னா இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணி ப்ரொசீட் பண்ணணும். தென் மேக்ஸிமம் இன்புட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு we already told that L dash into power scale. மேக்ஸிமம் அவுட்புட்டுக்கு N into power scale. தென் மேக்ஸிமம் டார்க்குக்கு JK into power scale. தென் ஸ்டார்டிங் டார்க்கோட கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு AE into power scale. தென் ஸ்லிப் மேக்ஸிமம் கண்டுபிடிக்கணும்னா maximum other it was in the question, just keep in mind, slip at maximum torque la slip value calculate பண்ணனும் அப்படினா this is the formula LK divided by JK into power scale. இதுல JK அப்படின்றது தான் வந்து டார்க் மேக்ஸிமம் டார்க் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ப்ரொசீஜர். ஸோ இந்த JK லைன் ட்ரா பண்ணும்போது லைன் இஸ் தேர் somewhat. I will show this in the content. See here, this is JK. இந்த லைனோட லென்த் எடுத்துக்கோ. L இதில் எங்கே ஃபைண்ட் அவுட் ஆகுதுன்னா while intersecting on the output line, this line should be considered as L. So JLK. So by using this three equation, you can easily find this content. LK divided by JK into power scale. That is nothing but the slip at maximum torque condition. That's all for the recall of entire circle diagram. Let's do some problems here.